Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to continue Science of Class 10th midterm exam previous year paper. So this is part 2 and paper 1 we are continuing. In the previous video we have answered for the MCQ, that is first question number 1 to 8 and 1 marks question from 7 to 16. So now today we are going to answer for 2 marks questions. So 2 marks questions can answer ಮಾಡೋಣ. That is from question number 25. So question number 25 in the, so now we got, sorry, not question number 25, sorry, from question number 17 1 to 8 MCQ, from 8, that is from 1 to 8 MCQ, then 9 to 16 it is 1 marks. Now from 17 to 17 to 24 it will be 2 marks question. So now let us see what is the first 2 marks question. So ಮೊದಲು 2 marks question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, that is draw 17th question, draw a neat diagram of electrolysis of water and label the oxygen released part and the cathode ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನೋಡು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟು ಆ್ಯನೋಡು ಕ್ಯಾಥೋಡು ಎರಡನ್ನೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 17. 18th one, draw a neat diagram showing the structure of nephron. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಈಗ ನಾವು 19th ಹೋಗೋಣ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸಲೈವಾ ಇನ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್? ಸೊ ಫುಡ್ಡಿನ ಡೈಜೆಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಲೈವಾದ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ಸೊ ನಾವು 17th is a diagram based diagram question and 18th also diagram question. Now let us move for the 19th question. So 19th question nalli, so he asked the role of saliva. So saliva the role kelidane. Let us write the role of saliva. So saliva, it will secrete a enzyme. It will secrete. Saliva will secrete a enzyme, and the name of that enzyme is called as salivary amylase. So salivary amylase ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So what is the name of the enzyme secreted by saliva? So saliva will secrete a enzyme called salivary amylase. ಈ ಸಲೈವರಿ ಅಮಿಲೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಸೊ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫುಡ್ಡು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ನ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಫುಡ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಫುಡ್ಡು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಗಿಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಲೈವಾ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇದು ಎರಡನೇ ರೋಲು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ರೋಲಿಗೆ ಬರೋಣ. The third role of the salivary amylase, which is present in saliva, that is it digests starch into glucose. So starch na glucose ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು salivary amylase ರೋಲು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು we have to write for the 19th question. So now next to 20th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Let us see what is the 20th question. So 20th question ಹೀಗಿದೆ. What are trophic levels? Trophic levels ಅಂದರೆ ಏನು? ನೇಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್? ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್.
which is inverted anta keliyare. So let us answer both the question. Firstನೇದು what are trophic levels anta keliyane. So what are trophic level? So trophic level is defined as each level of a food chain. Each level of a food chain. So food chain in a prati level nu kuda we will call it as trophic level. Each level of a food chain is called as trophic level. Name the different trophic levels. So different trophic levels ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. So the different trophic level is first trophic level na we call it as that is producers. The first trophic level is called producers. Second trophic level is called primary consumer. First trophic level producer, second trophic level primary consumers. Then the third trophic level, that is secondary consumers. And the fourth trophic level is called tertiary consumers. So these are the different trophic levels. So the different trophic levels are first producer, second primary consumer, third secondary consumer, and fourth is called tertiary consumer. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್. So now let us define what is meant by ecological pyramids andre ಏನು. So let us see what is meant by ecological pyramid. So ecological pyramid andre ಏನು. So ecological pyramid andre it is a graphical representation. So ecological pyramid is defined as a graphical representation showing the relation between different organisms in an ecosystem. A graphical representation showing the relation between different organisms in an ecosystem. It shows this ecological pyramid. It shows the flow of energy. At different trophic levels in an ecosystem. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್. ಅದೇ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಇವನು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು, ಇವನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು, ಇವನು ಟೆರಿಷಿಯರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು. ನೋಡಿ ಇದು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೆರಿಷಿಯರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ನೋಡಿ ಈ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. In aquatic ecosystem, so we can see inverted ecological pyramid. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು
ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಈಸ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೌ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸರಿ, ಹೌ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 21st ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ 21st ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಫುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ food materials takes place. Translocation of food material takes place through the phloem tissue. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. This process, that means translocation, this process takes place in sieve tubes with the help of companion cells both in upward and downward direction. Then the third point, this process is achieved by osmotic pressure. So these are the 3 points that you have to write. So when they asked the question, how is food transported in plants? So plants ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೌ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ in respiration process how terrestrial organism different from an aquatic organism with regard to obtaining oxygen ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ respiration will takes place slowly, because slowly in terrestrial organisms because there will be more amount of oxygen in the atmosphere. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ಸೊ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್,
So respiration will takes place. So breathing is a part of respiration. So respiration will takes place slowly in aquatic organisms. Slowly in aquatic organism, because there will be less amount of dissolved oxygen. There will be less amount of dissolved oxygen in water. ಸೊ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೇಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ fastly. Respiration will takes place fastly in aquatic organism, because there will be less amount of dissolved oxygen in water. ಸೊ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ, ಬಟ್ ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 21st question. So we have answered both the questions. Now let us move for the next question, that is question number 22. So 22nd question higide: improvements in our lifestyle has resulted in greater amount of waste generation. Justify your answer supporting the given statement ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವೇನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವೀಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ: ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ has resulted in greater amount of waste, because we have increased to use paper plates, plastic, ಪಾಲಿಥೀನ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಲಿಥೀನ್, which has resulted large amount of waste accumulation which is increasing. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವೇಸ್ಟು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಲೈಫಿಂದ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು, ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ವೇಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ವೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್
22nd question. Now let us move for the 23rd question. So 23rd question ನೋಡ ಏನಿದೆ. So 23rd question is like this. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volts. So ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ಗಳ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ನಡುವೆ 60 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಡ್ರಾಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 4 ಆಂಪರ್. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ನಿಂದ 4 ಆಂಪರ್ನಷ್ಟು ಕರೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ದ ಹೀಟರ್ ಡ್ರಾ ಇಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು 120 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ 60 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 120 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 60 ವೋಲ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು 4 ಓಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 60 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಅಂದರೆ 60, ಐ ಅಂದರೆ 4. ಸೊ 4 1s 4 15s. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಓಮ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 15 ಓಮ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟರ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 15 ಓಮ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 60 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಟು 120 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಅಂದರೆ 120, ಆರ್ ಅಂದರೆ 15. 15 1s 15 8s. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆಂಪಿಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 120 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ current also increases from 4 ampere to 8 ampere. So voltage and current are directly proportional. As V increases, I also increases. So ಈ ರೀತಿ 23rd ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. So now let us move for the 24th question. So let us see what is the 24th question. So 24th question ಹೀಗಿದೆ. 100 joule of heat is produced in each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 100 joules heat ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡು. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೀಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. So now let us make a list. This is 24th question. So in the data what they have given. So H is equal to 100 joules they have given. Time is equal to 1 second. Then resistance is equal to 4 ohms. Then find the potential difference. V is equal to question mark. So according to Joule's law, H is equal to V into I into T. So H is equal to V into I. According to Ohm's law, I is equal to V by R into T. So H is equal to V square T by R. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ರಿ. ಎಚ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಅಂದರೆ 100, ಆರ್ ಅಂದರೆ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 4s 400. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 400. So V is equal to square root of 400 is 20 volts. Therefore, potential difference across the resistor is 20 volts. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌ ಎ solenoid does behave like a magnet. ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೌ
how a solenoid behaves like a magnet. So ಈಗ ಬರೆಯೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 24th one. So a soft iron core with insulated copper wire is a solenoid when current is passed through it, the magnetic field around it will be as a magnetic field around a bar magnet. So bar magnet na sutta ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಸೊ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ನ ಸುತ್ತನೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ತಗೋಣ. ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು, ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ತಗೋಣ. ಸೊ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ NS. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಟಿನ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ತಂದಾಗ, when the north pole of a bar magnet is brought closer to the negative terminal of the solenoid, so this bar magnet will get repelled. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಲು ಖಂಡಿತ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸೌತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್? when a bar magnet is brought near a negative terminal of a to a negative part of a solenoid, that is which is connected to battery's negative terminal, negative part of a solenoid that is connected to negative terminal of a battery, the solenoid ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರೋಣ. when a north pole of a bar magnet ಅಂತ ಸೇರಿಸೋಣ. when a north pole of a bar magnet is brought near a negative part of a solenoid that is connected to negative terminal of the battery, the bar magnet gets repelled. Therefore that pole of a solenoid is north pole and another is south pole. ಸೊ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದರೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ತಂದರೆ, ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ದೆನ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ,
ಹಾಗಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಸೌತ್ ಪೋಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ the 2 marks question of paper 1, and tomorrow, that is in the next video, we are going to solve we are going to answer for 3 marks question. Till then, thank you very much.